E ganhamos. Quer dizer, ainda não, né? Estamos no load. It's getting late. Agora sim. Where to now? Pra cá não, pra cá. Fala, Robson Wolf. Aê, garoto, valeu pela força. E aí, como é que estão as jogatinas aí? Would you like me to relay your message? Mais um load. Can you wait a little moment? The Master Diviner will be here soon. She's temporarily taken on the General's responsibilities. Before meeting you, she must make the current situation known and fortify public spirit. This is her first... I don't think I can ever get used to this. Velho, tá brabo de jogo, né, velho? Tá brabo. O Black Clover lançou lá a temporada 3, né? Mas, tipo, um capítulozinho também, coisa rápida. E volta pro farm. Volta a farmar, miserável. It's a pleasure to see you all here today, collating casualties and losses, dispatching forces to round up the remnants of the disciples, submitting battle reports to the 6 charioteers. Generalship is no trifling matter. It is a duty. I think she actually really enjoys. Master Diviner, have you summoned us here just to sigh and complain? Vamos ver aí. Agora eu tô juntando tiro e gema, né? Então eu vou estar com um pouquinho mais de recurso do que o normal. Of course not. On the contrary. I am eager to thank you all in my official capacity as acting general of the Luofu. Ooh, all those benefits that the General promised. Yes. The Astral Express has braved great evil for the Luofu. Your devotion is evident. After discussions with the 6 charioteers, you are henceforth... On behalf of the Astral Express, I would like to thank you, Master Diviner. Oh, wow. Nothing tangible then? But now that things have been expressed, I still have something to discuss with you. Seriously? Thanking us like that and then immediately sending us on... It's not a mission. The Stellaron Crisis, the Disciples of Sanctus Medicus Rebellion, the Arbor's Resurrection. It's just that, having been in the middle of everything, I'm struggling to keep an accurate perspective. I would appreciate if you could go through it. So, where should we... The Stellaron Hunters. We know just as little. But in the Matrix of Prescience, I saw a prophecy that Kafka received from Destiny's slave. Based on what Kafka knows, and despite everything being under the control of Elio, that prophecy is indeed the most beneficial future for the Luofu. The Stellaron Hunters walked right into our trap, and even gifted allies, in the form of yourselves. Now that the future has come true, the Xianzhou has discovered the Legion's intentions, and with everyone's help, has imposed a crushing defeat on Fantilia. It appears that Fantilia was the mastermind behind it all.
The Xianzhou warred with the Antimatter Legion in the past, and ever since we have kept few could have foreseen the insidious tactics employed in the execution of their assaults. The Lord Ravager slithered in unnoticed, clandestinely plotting and machinating, and surreptitiously bestowed a Stellaron upon the disciples of Sanctus Medica. The present danger posed by the Legion clearly demands a re-evaluation. When the Ambrosial Arbor was severed by the Rainbow Arbiter thousands of years ago, the abundance became a taboo. Those within the Alchemy Commission, the original masters of the so-called Way of Immort, presumably, from that moment on, the seeds of discord for the disciples of Sanctus Medicus had already been planted. Some of them were... They succeeded all right. But why would Fantilia's objective to be to realize their wishes? Those traitors gained nothing. They... That we may. But as logical as things might seem, there are still... For example, how was the Stellaron brought onto the Xianzhou? And who sent it onto Scale Gorge Waterscape? How many disciples of Saint... I'm submitting my report to the Alliance, and I've already got a plan in mind. All of you will feature in the report. But for the sake of Jingyuan, anything related to Xianzhou internal affairs will have names redacted. I was about to make the same request, Master Diviner. Since the Arbor's resurrection, I'm sure the Alliance will be poring over every detail of the report. I fear that if the Astral Express... Jingyuan has Cara, eu committed vi quite a few o violations vídeo this do time anti-herói. around, and I'll have to deal with Parece them one legal, by cara, one. mas MMORPG entra na questão de tempo, né? Cloud Knight generals are all Eu such vou a conseguir hassle. adaptar meu tempo e aí você também fica preso, tipo, num comparativo aqui com Starreio. Tipo, você vai jogar Ragnarok ou fica no Starreio? Não dá pra jogar dois desse tipo. Before you leave, please make time to recuperate. If there's anywhere you'd like to visit, feel free to take a look. Oh, if you pass through Starskiff Haven, I have something that I hope you can... It was all so chaotic. When Fantilia took form, it was as if Tingyun the Cloud Knights were only able to find her fan. She took it with her everywhere. It's currently unclear if Tingyun was a puppet manipulated by Fantilia, or if I'm already prepared for the worst. Considering how the Legion operates, I fear the fate of the Skyfaring. As for how matters are handled with regards to Tingyun, Sim, sim, o Starreio tá bem bacana. Eu gosto da história, cara. I have informed the Skyfaring Commission of the events which took place. And I think it would be best if you were the one to deliver. I understand. Leave it with us. Concordo com você. Thank you, Mr. Yang. Now, it's getting late. If you need me, I'll be in the Divination Commission Conclave Hall. Turururu. Quero pelo menos fazer a lore toda, sacou? Eu não sei em que mundo tá. Eu tô saindo agora do mundo 3, provavelmente no mundo 4. Eu não sei em qual mundo tá agora. Where to now? I see. Please extend my regards to the 10 lords. I will. Our condolences, Hellmaster. You have guests. I shall take my leave.
On behalf of the Skyfaring Commission, I would like to thank the crew of the Express. Madame Yukong must have heard about Miss Tingyun. Yes, I have heard. Seeing 4 leave, yet only 3 return, was enough for me to know that Fu Xuan's report was indeed correct. Tingyun. I still can't believe it. The whole report reads like a bad joke. The Antimatter Legion on the Xianzhou. And how could someone who spent over 30 years working alongside me at the Skyfaring Commission turn out to be nothing more than a monster in disguise? What happened to the... Madame Yukong. I'm sorry. I understand. It's just hard for me to accept. Thank you for bringing Tingyun's belongings back to the Palace of Astrum. The Stellaron crisis has cost us too many comrades. Brothers, I'd like to invite all of you, as witnesses to this war, to a soul-soothing ceremony hosted by the Skyfaring Commission. Will you consider? A soul-soothing ceremony? To put it into short life terms, a funeral. You see, for long life species, ordinarily the Ten Lords Commission guides people to the Hall of Karma before any symptoms of Mara are detected. There, they leave behind their lives and wait for their time to come. People are used to a short, given our limited lifespans. The only ones who place value on ceremony are us Fox. Countless Cloud Knights lost their lives or became Mara-struck during the crisis. The Hall of Karma couldn't take them all in, and so they passed away. All of these sudden deaths and unfulfilled wishes remind us that long-life species still live out by combining Skyfaring Commission technology with Foxian ceremony. We honor those who have passed on. We place items of the dead onto star skiffs. It's not just to comfort the dead, those souls who can never talk with us again, but also to comfort their surviving relative. It's also my way of saying farewell to Tingyun. I know, I'm selfish. She may not have died a Cloud Knight, but she's still one of us here at the Skyfaring Commission. I'd like to hold this ceremony as a way of distancing the memory of Tingyun from the... I can still hardly believe it. I'll use my own methods to locate Tingyun's whereabouts. I'd like to ask you all to witness this event. I've instructed Yen Ming to sort through Tingyun's belongings. I hope you can pick some out to place around the star. Leave this to us. We'll take care of it at... Once again, my thanks to all of you. I've asked the judges of the Ten Lords Commission to ratify this soul-soothing ceremony, and have commissioned a special skiff at Stargazer Navalia for this. You always did say that I liked to gossip, and here I am rambling on, proving you right again. If only you were here to cut me off. Oh. It's you. We're here to help sort out Miss Tingyun's things. Madame Yukong... Well, I've managed to get through pretty much everything. It's all in this box. Please, take your time. Okay, let's see what there is. An Amicassator's seal, a small box, looks like some kind of antique? But who'd want to Oh, Tingyun explained that one to me. It's a folk statuette from Foxian antiquity.
They say it can bring... There's also a note in the package. This is for you, Mr. Yenming. Wishing you fortune and success in every endeavor. Yenming, it seems like this is a gift for you from Miss Tingyun. I remember asking her for one at the time. This is... Tingyun and I were from different guilds. We were competitors. When we used to trade in other lands, we would bring back local specialties and distribute them among friends and other guild members. The rivalry between us and the Whistling Flames to be the Skyfaring Commission's top guild was always fierce. We would gift each other all kinds of bizarre oddities. Candy that made your leg hair grow. A violet... Oh. I was completely unprepared for this. I never thought Tingyun would leave something behind for me that was so sincere and earnest. If I don't return a gift, I'll lose our little duel. But what could I possibly give? Huh. Besides the seal, the knife, and the bow, none of this seems like something... Could there be other things similar to what Yenming got? We should take a look. There's nothing else, except a handful of seeds. It looks like there's something printed on the bottom of the box. The Sleepless Earl. Do you know where we're supposed to take these things? I've never attended a memorial, and I don't know what I should do. Ah, não. Melhor. The Sleepless Earl. Was that the name of that tea house at the port when... Welcome to the Sleepless Earl. I'm the owner here. The name's Ming Ming. How many of you are there? Which tea would you like today? Oh, this is the tea Miss Tingyun promised to get for me. When I took over this tea house from my parents, I thought I'd shake things up by creating a new famous brews like Whale Tide Spring or vegetations in the Alchemy Cauldron have been around for millennia. And imported mixed teas have also found a niche. Miss Tingyun came to the tea house one day and heard about my troubles. She said she could find me a brand new strain during her travels. One that nobody on the Xianzhou had ever tasted. Cara, eu criei do zero o SX. Eu comecei do zero, mas tá tudo em live, cara. São provavelmente aí 11 lives, né? Mais ou menos 1 hora, 2 horas cada uma. Pra poder chegar. Tô no terceiro mundo aqui, tentando fechar a lore do jogo. Eu não sei se tá no quinto mundo ou não. Eu tô terminando o terceiro mundo aqui. E curtindo a lore, velho. Eu acho que o jogo é PvE, não tem aquela noia de classificação e tal. Então eu tô curtindo o jogo mesmo, como se fosse meio que um anime até, sabe? I just thought she was trying to cheer me up. I never thought she'd actually... We found this box of seeds among her belongings. Thank you. All of you. Based on her suggestion, I improved the Whale Tide Spring
Emerald Hills, and Dondu strains to make a new variety with seeing as Ting Yun won't be able to try it. Onde é que nós vamos agora? It's getting late. Where to now? Chegue ao Beco de Aurum. Uma oferta fúnebre ao longo do caminho pela frente. Caso aqui, velho. Máquina de... The Lafu is famous for its mung bean soda. You've got to give it a try. Tem a parada aqui. Deixa eu ler essa parada aqui. Oh, how's it going? Did you take some time off? See? Isn't that the place on Aurum Alley over in Exalting Sanctum? It's the main commercial street in the Exalting Sanctum. Although it's a lot quieter. Tourists fresh off the Starskiff always head to Starwatcher Avenue in Starskiff Haven. It's one of those bustling tourist streets. But if you want the real... Whenever I'm tired of Celestial Jade or slacking off, I head over for a bowl of Granny Chen's tofu. Darn it, now that you... Achei. Agora ele permitiu. Spices Supreme! Check out that sign! Here it is! Honored guests, welcome to our humble eatery. What can we... something from Miss Tingyun. Oh. When she first ate here, I told her my motto: you can't better your own food unless you taste it. She was captivated. She pestered me about dish after dish. At the end, she mentioned she wanted to get me a gift. She probably came across some rare mineral and forged it by hand. Look how sharp it is. Miss Tingyun is too kind. Who among the Aurum Alley vendors hasn't been spoiled by the generosity of whistling flames? Oh, I heard the trade port is open again for business. Miss Tingyun must be real. This... the monster you mentioned, where did it... Forget it. Matters like these are beyond the control... It was our chili oil beef offal stew that first attracted Miss Tingyun to our restaurant. About that bow, I think I know who Miss Tingyun intended to gift it to. Mr. Yen Ming said an ambassador will return with a gift for a trusted colleague. The person who Tingyun trusts the most is Madame Yukong, right?
Vamos pra me dar um baúzinho, velho. So that's how it works. What brings you here? This bow. Did Ting Yun pick it out for me? She understood my pain. It's a shame I can no longer. 30 years ago, I fought in a terrible war. My comrade and I set sail together, but only I returned. The scars of that war never truly healed. Still, the Law Fu, I felt tired of voyaging. Like I'd lost the courage to pull on a bowstring ever again. I hid away in the Skyfaring Commission. Despite rising to Helm Master, my military career hadn't prepared me for the type of meticulous planning work now confronting me. Ting Yun, on the other hand, was a born merchant, always discussing business matters. She never fought alongside me on the battlefield, but in her own way, she became a comrade in arms. Without the help of Ting Yun and the Guild, I used to think that the Xianzhou had changed with the times. Geniuses like Ting Yun were the future for the Skyfaring Commission's next generation. They would bring prosperity to the Law Fu. I was wrong. Only when the last minions of the Antimatter Legion are wiped out will I become useless to the Xianzhou. The Xianzhou needs people like me. Those willing to cruise the sky. The star skiff is ready for the ceremony now. Everyone, please place your Wait! Wait for me! Miss Ting Yun prepared a gift for me. As a fellow ambassador, I cannot fail to honor our custom. Yanming, what is it? I've brought a paper kite. I know it may seem simple compared to the precious items that Ting Yun gifted others in the past, but I heard that Foxians have a tradition where paper kites are used to comfort the souls of pilots who can no longer take to the skies. Ting Yun and I were never pilots in the strictest sense of the word. For her to be able to take wing once again would make her very happy. Out of all this stuff we've got, what do you think we should... This time, we needn't compete. This is a gift from Miss Yensui on behalf of all the restaurants. This is the tea that Meng Ming has made. Thank you for everything you've done for the Skyfaring Commission and the Law Fu. The Skyfaring Commission shall never forget you, Ting Yun. I will seek out the... It is time for the soul-soothing ceremony. Please make your way to Earthrise Agora in Starskiff Haven. Pô, pensei que já ia sair. Ó, tem um Paranauê ali, deixa eu habilitar ele logo. Ah, é um eco. E tem um quebra-cabeça aqui também.
Ah, esse aqui tem pegadinha. Sabia que tinha pegadinha. Uhum. O BO que você não tá. Só tem. Não tá girando nunca. Tem algum. Ah, aqui. Essa vai girar aqui. Minhas gorjetas, que tradução escrota. Is that all? Agora vamos ver pra onde a gente vai. Aqui foi tudo. Aqui foi. Tem um elite ali. Nada mais aqui. Vou liberar. Não, pô, aqui. A gente já sai aqui. It's getting late. Where to now? Começar a cerimônia. General, the ceremony is finished. You should take a rest. Not yet. I have things I wish to convey to my apologies. I couldn't get to you any sooner. Yan Qing made sure that I was fully recuperated. Before you leave the Luofu, there are two things I wish to gift the Express. Two gifts? Has his conscience finally gotten the better of him? Is he going to make up for all our hard... Please. Let us reconvene at the seat of divine. Eita, que eu não aguento mais vir nessa sala. It's getting late. Where to now? Me enrola pra me deixar embora, velho. Quero conhecer o próximo planeta. What is your purpose for entering the seat of divine foresight? Present company is gathered to reiterate the Xianzhou Luofu's esteemed gratitude for the magnanimous actions of the Nameless. I am sure Lady Fu has given voice to this already, but the Luofu is greatly indebted to you. Therefore, on behalf of the Luofu Cloud Knights, I hereby present you with a jade abacus, a symbol. Back when the Alliance was first established, all those thousands of years ago, the Xianzhou ships swore an oath, etching the record into a jade abacus. The world may crumble, and the heavens may fall. But this oath shall never be... The same is true of this jade abacus. It is a record of the Luofu Cloud Knight's promise to the crew of the Astral Express. It is also a beacon.
grip it tight, no matter how astronomically distant you are. The Lawfu Cloud Knights will always... Wow, now that's what I call a... Of course, I trust that such an important article will not be used for trivial or inappropriate circumstances. I hope you can understand. Yep, got it. Say no more. Thank you for your generosity, General. Dan Heng. General. In accordance with the Edict of the Ten Lords Commission, I am hereby authorized to relieve your banishment decree. Nice! But I must remind you that the crimes of Don Feng have had far-reaching implications. And some people, such as those in Scale Gorge Waterscape, will not... While I can guarantee your freedom to come and go as you please, I cannot guarantee your safety. I understand. This issuing of gifts brings with it a sense of relief. Even my wound is feeling much improved. The occasion calls for a line or two of poetry. Though I feel my efforts would be over. The Express and its passengers have a long voyage ahead of them. May that voyage be smooth and untrammeled. Porra, um itemzinho 3 estrelas, que furreca. Himiko messaged me. The Express detected the Jade Gates reopening. She asked whether we'd be heading back anytime soon. She was also asking after you, Dan Heng. I think it'd be best if you... She must have been worried. I'll return to the Himiko must be eager to hear about what we've been up to on this mission too. Hang on. Oh, how could I forget? We should bring something back for the conductor. I've got goldfish memory. We haven't had a chance to say goodbye. Fine, fine. Dan Heng and I will go back to the Express. Don't worry, mister. Eu não queria falar com ninguém mais, não. Cortar. There's a dreamlike quality to watching these star skiffs depart through the Jade Gate. How long will these ships sail? From a universal perspective, there is little difference between the lives of long and short-lived species. The transcendence that the Xianzhou pursues is nothing compared to the enduring majesty of the star. Yeah, you're back. Himiko and I were just discussing our journey. This little excursion has reached its conclusion. All things must come to an end. Next time, I think I should be the one trailblazing with you guys. Well... Since when did the work roster just change like that? Penacony. Do you remember? Before Kafka's proposal, that was our original destination. The family is throwing a banquet there, and they sent invitations out to the Express. I was curious about the state. When the conductor is ready, we can set off for the next stop. All who enter here are either jailers or prisoners. Which are you? Neither. I'm merely a lost traveler. What a spectacle. The Stellaron, the Ambrosial Arbor, the disciples of Sanctus Medicus, the Lord Ravager. A series of threats that almost succeeded in diverting attention away from the crucial question. They who brought the Stellaron onto the Xianzhou, what was their motive?
surrender, or do you require encouragement? Abomination of Yaoshi. General, my power does indeed stem from the abundance. But I'm the same as you. We are both enemies of Yaoshi. That's right, Jingyuan. Stay out of our way. The revival of the Arbor is an omen. It's time for the Xianzhou to choose its next path. The Rainbow Arbiter, the Plague's author, the Ruin author. This is a chess game between eons. If you don't stand with the winners, you stand to lose. And this time, we will put the abundance in their grave. Uhum. Próximo limitado, né, Anderson? Vamos ver, eu tô juntando recurso aqui agora. O que é cassete de maço que é, brother? Não, eu sou pompom. Eu tô com um pouco, quer dizer, eu não tenho nenhum limitado, só o Dr. Hatch agora, né? Então eu preciso de alguma coisa aí melhor. Pô, aí se dá, velho. Cara, é muita missão secundária, tá maluco, brother. Uhum. Aqui eu tenho que mudar, eu tô precisando desse aqui. Apareceu mais algum? Ó. 129. Ah, não, tem uns 185 daquele. 140 desse. 106 desse. 200 e blá 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 daquele. É o que eu menos tô precisando, o que eu menos tenho é esse aqui. Bota aqui, confirma a atribuição. Aí os outros eu vou botar aqui então. Até aparecer outro ali. Ah, tá doido, é fogo, velho. As missões secundárias eu faço, quer dizer, faço em off uma ou outra, porque é muita missão e demora muito, cara. Eu faço em off aqui, uma ou outra eu vou fazendo. Ó, atribuições aqui já foi. Conquista. Os eventos também eu não tô me atentando muito. Tô tentando fazer a lore, entendeu? Missões. O que apareceu? Opa, aqui quanta missão. Tem missão aqui pra dar com pau, meu amigo.
Mensagem é a do Dan Heng. Vou ver se eu faço essa aqui em off logo pra poder sumir esse negócio. Deixa eu ver, cadê o ratoeiro aqui? What the... Is this a letter? Pegar os Paranauê aqui. Ó, 38. Eu acho que a lore eu encerrei agora nesse mundo 3, né? Não tem mais lore aqui, não. Upend the ancient sea and return to old ground. Porra, o que é que eu acho? Puta missão. Tá maluco, velho. Jesus amado. Já percebi. Pelo que eu vi, a lore chegou ao fim, né? Vamos ver aqui na missão como é que tá aqui a situação. 100 missões. Vamos subir aqui. Bom, acho que tem... Pela ordem, a gente tem 3 lendárias aqui, né? Então vamos nessa daqui que é a mais recente. Ou eu vou pegar... Não, acho que eu vou pegar logo essa do Dan Heng, da história dele aqui. Essa bagaça fica acendendo. Fica acendendo aqui. Vou fazer logo essa daqui. Aqui o que, é que a gente tem, ó. Aqui ok. Aqui a gente tem. Aqui que tá o problema, cara. De gelo, velho. Gelo e fogo. Vou ter que fazer aquele time meia boca aqui. Tirar você, colocar você. Quem acho que vai? Pouco personagem é o meu problema, cara. Não tenho quase nada, nem não quis ficar gastando summon, né? The entire route would be drastically altered. Do you two know the way? I came this way. I know it like the back of my hand. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não sei se tiro normal eu tenho, não. Tô com 7 tiros normais. E 8 desse aqui. Silent but deadly. Let me know when you're ready and we can set off. Silent but deadly. Are you sure that nickname isn't annoying you? It's good to have... Ué. Hey, silent but deadly. Shout if you see any danger, okay? Don't think just because you know a... Lance! Forward! Answer me! 0 points. Reach the end of the story in your own way. A Cloud Knight stricken with How could the mutations get this bad? There's supposed to be a passage. Why can't... Somebody used the cloud forward control panel to block the... Who did this? I'm
terrible with machines. I'm a traveling merchant. I've been here many times. I told you, I was only just transferred here. Control panel? Where is... Is that the one? Let me see. Pô, será que foi o que eu fechei agora? Bem ele. Ai, cabeçudo. Bem que não. Agora que eu acho que coloquei no lugar. Ah. Pô, aquele ali é top, aquele personagem, velho. Ele cura e bate pra caramba. Tanto o... Se eu pudesse escolher dois personagens pra ter aqui, agora seria esse do caixão e o general que tava com ele ali na filmagem. Os dois são top. Knowledge, the measure of truth and falsehood. 0 points. Zero points. Mediocre. Answer me. Ready for another? 0 points também não. Test. 0 points. 0 points. Tchau e benção. O general também é apelão, velho. Alguns amigos colocaram aqui pra poder usar. Os dois aí são top, velho. We need a strategy. Need I teach someone a lesson? Vamos lá. 0 points. Pra tomar o pilar na cabeça. Measure of truth and falsehood. Ah, mas se o general vier na 2.0 eu gasto, velho. Se ele vier eu gasto, velho. É muito apelão o cabra, velho. 0 point. Test. 0 points. Secret of a safe. Not a scratch. Not a scratch. Answer me. Oxe, não curou por quê, meu filho? Test. What's in your prescription? Knowledge, the measure of truth and falsehood. Ready for another? 0 points. A miracle. Answer me.
0 points. Tchau e benção pra ele. Reach the end of the story in your own way. Vamos lá. Thank goodness. There's one. No, what? Judging by where it's docked, it must be heading for Central Starskiff Haven. Come on, let's climb aboard. Já foi aqui uma. Agora vamos ver os cálices, né? Pera aí. Deixa eu ver quem é que eu vou trabalhar aqui. Ó, aqui eu já deixei topado, então eu quero topar... Ela não é certa, né? Eu vou topar a Bailu. É mais certo de eu usar aqui. Os rastros delas, ó. Aqui tá 4, eu não consigo subir. Aqui eu consigo subir. Eu preciso de 3 dessa paradinha aqui. Só que para isso... eu preciso desse aqui. Ainda bem que tá perto. Eu vou usar o general e o outro aqui, Anderson. Agora, vou usar como pra você dar uma olhada aqui na bagaceira. Cadê aqui, né? Aqui, ó. Vou tacar 6 aqui. Ó, ele é... fogo... Porra, fogo, gelo e vento, cada um é um. É sacanagem. Só o físico que é... tem 2 ali. Vamos de suporte. Ó, aquele do caixão é esse daqui, ó. E aqui é o general. Vamos com o general primeiro. Deixa eu ver. Vamos com o general primeiro. Deixa eu ver a bagaceira. I'm asking questions. Test. 0 points. Here, this thunder. Olha aí. Answer me. Conflict is pitiless. Qual o especial do cara? É ignorante demais, velho. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Here, this thunder. 0 points. 0 points. Show no mercy. Acabou. Vou de novo. 6. Tava carregado. Tava com 230, né, velho? Mas pegou 14 aqui, tá bom já. Acho que aqui já resolve. Deixa eu ver. Acho que aqui já vai resolver. Aqui eu preciso de novo de 3. Mas aqui dá pra fazer no sintetizador aqui, ó. Essa questão de dano aqui a gente não vai. Agora vamos fazer essa daqui. Sim, sim. Aqui é ele puro, né? Ele seco. Cadê o eco aqui? Ah, esse aqui, né? Deve ser esse aqui. Essa aqui deve ser a Cocora, é ela mesma.
Ó, aqui a gente tem raio. Acho que eu tenho de raio ali. Acho que é ele mesmo que vai usar pra raio. Raio, acho que é ele mesmo. É ele mesmo. Tem que ser ele de novo agora. Essa luta contra a Cocólia foi top demais, hein? Need I teach someone a lesson? Test. A brave new world. Conflict is pitiless. Caramba, véi! Esbagaçou. Esbagaçou a bichinha. Here, there's thunder. Já foi uma barra de vida. The only redemption. Já foi uma barra de vida da criança. Power translates into hope. Is that it? Você vai usar o seu, eu vou usar o meu também. Toma um cascudo aí, ó. Outro cascudo. Jesus amado. Esbagaçou pouco, não. Cadê, Balhu? Basta. Quando a Balhu concede uma cura aliada do alvo, que ultrapassa o PV máximo normal dos PVs do alvo, aumenta em 10%. Ah, bacana essa passiva aqui. Pô, isso aqui. Aqui agora faltou tudo. Sintetizador. Vamos ver aqui no sintetizador. Vamos fazer logo 10 desse aqui. Será que a gente tem material para fazer mais 3? Não, não tem. Temos que ir buscar de novo. Lá no cálice de novo dela. Agora eu vou botar o outro. Como aqui não tem elemento de bônus mesmo, vou colocar o outro pra você ver aqui. O do caixão. Vou botar o Zé do caixão aqui agora. Tô. Foi, pai. Pode ser algum bicho, pai. Cadê? Cadê? Aqui. Esse aqui. Usa o celular, filho. Bota a lanterna. I'll see you off. Vamos ver agora. Ele, na verdade, ele é um suporte, né? Mas ele bate demais, no meu ponto de vista. Conseguiu ver? Bota o celular aí embaixo pra ver. Olha lá, ó, esse poder dele aí mata, bate pra caramba. Test. 0 points. 0 points. I underestimated the dead return. Legal. Fala, Dini. Boa noite. Answer me. Qual deles, Odini? Tem vários jogos de Bleach, cara. Tem um que é tipo RPG de turno, tem um que parece um MMORPG. Já jogou um que parece RPG de turno, mas bem antigo já os jogos. Não tem nenhum novo assim que chame a atenção.
Ah, sim, já assisti, sim. Não fui até o final, não, mas assisti uma quantidadezinha boa. Vamos ver agora aqui se a gente consegue. Cadê a Bailu? Bailu. Pô, ainda vou ter que sintetizar, velho. Fale sério, brother. 3, 2, 5. Valeu, Odinho, valeu. Esse lado aqui a gente já fez. Mas aqui precisa da ascensão 4. Aqui não liberou, aqui exige 80. Aqui não. Aqui 4. Aqui 4. Aqui 6. Aqui não vai liberar nada não. O que liberaria isso aqui, mas aqui ataque básico não vai. Não sei se vale a pena gastar com isso aqui não. Esse aqui a gente já fez. E o personagem principal o jogo vai pedir. Então aqui tá 5. Tá 5. A gente pode fazer esse daqui, ó. Pegar esses dois aqui. Ele é um RPG de turno também, certo? Só que tem uma lore própria. Ele não segue nenhum anime, né? Cara, isso aqui é... Tem que dar essa volta toda aqui, velho. Não podia ser mais fácil, brother. Aqui é porque eu tô farmando recurso, certo? Mas se você voltar lá e ver um bocadinho aí, você vai ver que... Tava tendo a historinha aí. Eu tava saindo do planeta aí. Fale sério, brother. Fazer isso. Cara, isso tudo só pra chegar num maluco ali, velho. Olha ele aqui, ó. Ele mesmo. Quanto já? Dá pra fazer os 6 ainda. Aqui a gente tem o quê? Raio... É qualquer coisa. Ah, esse aqui é bacana. Esse aqui eu curti pra caramba, velho. Vamos botar aqui o Blade. Vamos botar o Blade. Também bate legal. Pô, tinha um cara de raio aqui, ó. Vacilei. The fight is set. Ele sacrifica a vida. O ruim dele é isso. Lance! Forward! Knowledge, the measure of truth and falsehood. Sim, sim, pô. Parece sim. Ele tem... Se você voltar um pouquinho na live, você vai ver as histórias, as cinemáticas. Savor it for me. E aqui eu tô só farmando, né? Então... Aqui não tem história. Eu fechei a história na estante aí. Alguns minutos pra trás aí da live eu cheguei no final da lore. Savor it for me. Sim, sim, correto, Jimmy. Exatamente. Oi, pai. Pera aí, só um minuto. Answer me. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Lance! Forward! A test. Your end approaches.
Oi. Deixa eu ver se eu tô com 20 de energia. Vamos ver que bicho vai dar pra fazer aqui. Pô, até aqui dá pra subir? Aqui dá pra ir mais, ó. Aqui. Fazer muita coisa nele aqui. Aqui eu acho que eu tenho um sintetizador aqui, dá pra fazer mais. Dá, sim. Aqui também dá pra fazer uns. Porra, tem até um bocado. Dá pra fazer 7, vou fazer 6. Ó, aqui travou, aqui travou. Aqui eu tô na dúvida sobre essa parada aqui. Agora eu tenho que pegar mais disso aqui. Gastar essa energia aqui mesmo. Ó, tenho 25 ali, dá pra fazer duas rodadas. Daí eu vou com o generalzão mesmo. O general aqui é o Paranauê aqui. I'm asking questions. Você já jogou ele, Yodin? Jogou o Genshin, né? Você falou do Genshin aí. É da mesma empresa, né? Mas o Genshin ele é mais action e aqui é RPG de turno. Ó, veio um, mas ali dá pra sintetizar o outro. Ah, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Ele roda no PC também, pô. É cross-plataforma. Tava faltando foi isso aqui, né? Sintetizar um aqui. É, aí já aperta um pouquinho mais de fato. Aqui eu acho que ainda consigo fazer esse aqui, ó. Sim, sim, ano passado. Vamos ver o que é que ficou aqui. Já foi. Já foi. Já atorei as energias. Ah, pá, tem isso aqui agora. 4 cones de luz por 50 que eu tava fazendo. 40, 37. Vai ser esse aqui agora que tá no serval. Não, tem um aqui 40. Esse aqui é o quê? Pra destruição. É da serval que eu tô usando já aqui, né? Eu tenho que fazer esse farm ali, velho.
Fala, Willy. Terminei a lore agorinha, Willy. Vi a braba lá. $50. Falta um agora. Esse aqui já tá acendido. Não tá. E nada, pô. Só a galera que fica na noia que tem que ter todos os personagens e tal. Aí é ruim mesmo. Porra, tá ruim, hein? Não ficar na noia de ter todo mundo, de querer fazer tudo. Só o que me faltava. Não vou conseguir terminar. Ah, aqui eu tenho. Foi 3? Fazer 5 logo. Só falta um, cara. Falta, dá até pra fazer mais. Agora é mergulhar nessas secundárias, Willy. Já foi. Aqui. Agora isso aqui. Conclua minha memória, estágio 9 do Salão Esquecido. Vamos ver qual é essa nova. Se for que eu tô pensando, ela mesma que tem que ser no manual, velho. Caraca, bicho. O Black Clover abriu o capítulo lá. 2 minutos já acabou de novo. Eu falei, não é possível, velho. Porra, aqui os caras são só dano físico, velho. O cara tá todo pra outra coisa. E é foda, né? Vamos desse jeito aqui mesmo, pra ver se a gente leva. Vou fazer na mão aqui. We need a strategy. Ó, aqui tem um com fogo, tem com a porcaria toda aqui. Vamos bater logo nele. Need I teach someone a lesson? É, vai ser ele mesmo. 0 points pra você. E aqui, ó, não dá pra pegar nos dois, então vou aqui, ó. Pô, os caras estão batendo forte pra caramba. Nice teamwork. Hit. Lance ablaze. Quem é que toma fogo aqui? Lance. Forward. Alvo único. This song's for you. Keep up. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Let me tend your wounds. Time to show you what's in your prescription. Nice teamwork. É, eu terminei a história em 2 tempos, velho. E aí, bicho pegou, né? I'm asking questions. A test. 0 points. 0 points. Knowledge, the measure of truth and falsehood.
I'm on guard. Failed. Your answers? Answer me. 0 points. Turn it up. Failed. 0 points. I'm asking questions. Test. Pretty good crowd today. Lance ablaze. Lance! Forward! Let's rock. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Your answers? Answer me. 0 points. Need a doctor? SAS per knowledge, the measure of truth and falsehood. Failed. It's time. 0 points. Keep up. Not bad. 5 points. Turn it up. Test. Failed. Sim, velho, ele é muito apelão. É muito turno extra que ele dá, velho. Muito turno extra mesmo, velho. You learn to know yourself before your enemy. Can't stop the rock. Porra, eu não sabia que o dela era o Rock, não. Não bati na fraqueza. O bicho já é difícil. Isso já é difícil, velho. 0 points. Tem nenhum de raio, brother. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Vou carregar mais aqui, né? Lance at the ready. Hit! Lance ablaze. Lance! Forward! Test. 0 points. Stay close. SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Not a step back. Turn it up. 0 points. Que isso? Your wounds. Keep up. Eu vou ter que usar. Times what's in your prescription. Nice teamwork. Answer me. 0 points. On my mark. Here stands the Silvermane Guard. Let's rock. That's it. I'm on guard. Porra, tem que secar. Não, vou fazer isso aqui. Vou tomar o contra-ataque dele. Just give it up. Lance ablaze. Lance! Forward! Ready to lose yourself? You can fight it
rock with it! Test. SAS knowledge, the measure of truth and falsehood. This song's for you. Turn it up! Ready to jam. Violência. 0 points. Not a scratch. I'm asking questions. Answer me. Need a doctor? Oh, stay close. Not a step back. Pretty good crowd today. Let's rock. Não correr risco. Let me tend your wounds. Your answers? Test. Ready to you can fight it or rock with it. Lance ablaze. Lance! Forward! This song's for you. Keep up. Answer me. Lance at the ready. Hit! On my mark. Here stands the Silvermane Guard. Just give it up. I'm Que on guard. violência. SAS knowledge, the measure of truth and falsehood. Lance ablaze. Lance! Forward! 0 points. Test. Pretty good crowd today. Turn it up. 0 points. Tchau e benção. Tem algum negocinho pra mim? Não. Com 21, eu preciso ganhar mais um. Mas o que eu queria aqui acho que já deu. Porra, 12 relíquias. Aprimore 4 personagens até os 60. É que vai passar mais um pouquinho. Ah, essa parada da loja. Eu vi que tem um negócio de uma loja aqui. Ó, eu já tenho, agora eu tenho que descobrir qual é que é bom aqui. Tenho que descobrir qual é o bacana aqui. Tenho que pesquisar qual é que é bacana ali. É, eu tenho que dar uma olhada pra o que é que vai ser melhor pra mim ali. O que é que tá aceso aqui, velho? A bagaça do evento, ó. Vou dar uma olhada nessa miséria aqui. Ver se esse negócio fica
Nome da minha tela aqui. E ver se ele é a melhor opção, Anderson. Eu vou perguntar depois dos caras que jogam há muito tempo aí pra ver. Pra não gastar recurso à toa, né? I'll do my best to cooperate. Ah, o cara tem o quê? Ora, quem temos aqui? Vamos botar o tanque, a cura, o debuff e a esmagadora. Gelo não, aumenta o dano imaginário. Ou dano quanto? Aumenta o dano imaginário e dano quântico em todos os aliados. Aqui sim. Após um aliado derrotar o inimigo, 35 de energia. Sempre que o aliado derrotar o inimigo, aumenta a velocidade de 50% por 2 rodadas. Jesus amado. Great. Oxe, devagar esse daí. Time for a fun. Ele vai ficar se curando aí até um encher o saco. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. This is double speed. Lance! Forward! Ele vai ficar se curando se ficar atrás desses negócios. Não vale a pena não. Tem que ser na mão grande aqui. Can I have fun this time? Time for a fun. Thanks. Not a scratch. Huh. More enemies. Time for a fun. I'll free you from your chains. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Not a scratch. What a headache. Let me tend your wounds. Can I have fun this time? Time for a fun.
This combat needs optimizing. This is double speed. Ah, mas ela não consegue curar o quanto que eu bato não, pô. Se eu focar nelas, eu não mato o cervo aqui. More enemies. Elas têm muita vida, pô. Aí ela cura um bocadinho de nada, tá vendo? Ó, quanto eu vou tirar aqui, ó. Olha lá. Só que é chato, né? Demorado é também. This combat needs optimizing. This is double speed. Ainda tem mais 2 barras de vida ali, ó. Então é fogo. O cara faz pra poder demorar mesmo, nunca vi. Nice teamwork. What a headache. Time for a buzz. Nice teamwork. Who's next? I'll free you from your chain. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Can I have fun this time? Time for a buzz. Porra, aí pegou ela agora. Agora foi ruim. Lance ablaze. Lance. Forward. Pegou minha DPS. Aí ficou ruim. Tentar provocar aqui pra baterem nele. This combat needs optimizing. This is double speed. Se eu tirar a flor, ele bate de novo e ela volta. Time for a buzz. Don't mess with me. Who's next? Time for a buzz. Thanks. Ainda tem mais 2 barras de vida, velho. É só isso aqui que eles exageram, brother. Não é possível, velho. Qual a necessidade, velho? De uma demora dessa num boss ainda tem mais 2 barras dessas. É pro cara desistir, né? Pô, era pra dar restauração, ó. Lance at the ready. Lance ablaze. Lance. Forward. Cara, eu vou desistir disso aqui, bicho. Ainda tem mais 2 barras, você é maluco. Era pra ser mais forte isso aqui. Ah, que viagem. Ainda ganhei prêmio. Pra entender. 60 geminha não é ruim, não. Agora ele me deixou em paz. Ou vai ficar me mandando agora essa porcaria? Agora me deixou em paz, ó. Deixa eu ver o que eu preciso fazer. Vou precisar melhorar o nível de mapa, né? Mas pelo horário aqui, eu vou encerrar. O jeito agora vai ser fazer as missões aqui por ordem de importância, né? Começar aqui
ir fazendo as roxinhas e seguindo a ordem de importância aqui. Tem jeito não. Viva as missões secundárias. Pelo menos nossa missão aí de lives, de fazer a lore. 11 lives. 1 a 2 horas aí mais ou menos. Então, de boa. Pra quem tem mais tempo de jogo aí, uns 3 dias consegue pegar, 3 ou 4 dias consegue pegar a lore de boa, se tiver saco. Mas é isso aí. Valeu aí, Anderson. Valeu, Adine. Valeu, Willy. Até a próxima aí. Fui!